తగలబెట్టండి సార్ నిరంజన్ గారు. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్. గైస్ ఈరోజు LDR సెన్సర్తో ఒక క్రేజీ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే తయారు చేద్దాం. సో గైస్ ఈ వీడియోలో 2 ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే చేస్తున్నాం. సో వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మనం ఇప్పుడు వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో గైస్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. బ్యాటరీ లైట్ సాల్డరింగ్ చేస్తే అయిపోయినట్టే. సో గైస్ ఫటాఫట్ మనం త్వరగా కంప్లీట్ చేద్దాం. సో గైస్ ఈ బ్యాటరీ తీసి ఈ బ్యాటరీ అయితే ఫిక్స్ చేస్తున్నాను అనమాట, ఎందుకంటే అక్కడ స్పేస్ అయితే లేదు. గైస్ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఏమంటే చిన్న బ్యాటరీ పెడుతున్నారు కదా, అసలు పని చేస్తుందా పని చేయదా అనేసి. గైస్ చిన్న బ్యాటరీ అయినా పెద్ద బ్యాటరీ అయినా సేమ్ వోల్టేజ్ ఉంటే పని చేస్తుంది గైస్. చేసాంలే. సో ఆల్రైట్ గైస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని టెస్టింగ్ చేయాలి గైస్. ఈ సెన్సార్ వచ్చి ఎండలో ఉంటే పనిచేస్తుంది, బట్ ఇక్కడ మనం లైట్తో టెస్టింగ్ చేద్దాం అసలు పనిచేస్తుందో పని చేయదో. సో గైస్ ఈ వైర్ కలిపితే ఆన్ అవుతుంది, ఎందుకంటే నా దగ్గర స్విచ్ లేదనమాట. అండ్ ఎవరికైనా చూపించండి రా, వదిలేయకండి రా బాబు, అలాగా కూర్చోబెట్టి చెప్పండి రా, వదిలేస్తారేట అలాగా. సో గైస్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, లైట్ అయితే ఆన్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఈ సెన్సార్కి లైట్ చూపిస్తే ఆటోమేటిక్గా లైట్ ఆఫ్ అయిపోవాలి, అలా ఆఫ్ అయితేనే పని చేసినట్టు. సో గైస్ నేనైతే ఈ లైట్ యూస్ చేస్తున్నాను, చూద్దాం అసలు పని చేస్తుందో లేదో. సో గైస్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, సెన్సార్ పైన లైట్ వేస్తే ఆటోమేటిక్గా లైట్ టర్న్ ఆఫ్ అవుతుంది. సో గైస్ మన ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే సక్సెస్ అయింది. సో గైస్ మనం ఇంకో లైట్తో టెస్టింగ్ చేద్దాం. సో గైస్ చూస్తున్నారు కదా, ఈ లైట్ సెన్సర్ మీద పడగానే మన పెద్ద లైట్ అయితే ఆఫ్ అవుతుంది. సో గైస్ ఇది సన్లైట్కే కాదు, లైట్ కూడా పనిచేస్తుంది. సో గైస్ మీరు త్వరగా 1K సబ్స్క్రైబర్ కంప్లీట్ చేస్తే మనం సేమ్ ఇలాంటిదే పార్ట్ 2 అనేది తయారు చేద్దాం, అంటే పెద్దగా ఏదైనా ప్లానింగ్ చేద్దాం. సో మై డియర్ ఆడియన్స్, త్వరగా 1K సబ్స్క్రైబర్స్ కంప్లీట్ చేసేయండి, మనం వీడియో తయారు చేసేద్దాం. ఆల్రైట్ గైస్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే సెకండ్ అండి. సో గైస్ సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే మల్టీమీటర్లతో ఒక డిజైన్ లైట్ అయితే తయారు చేయబోతున్నాం. అది ఎలా తయారు చేస్తున్నామో చూడండి. సో లెట్స్ స్టార్టెడ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్.
గైస్ ఈ బోర్డులో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అంతా రిమూవ్ చేసేయాలి, అప్పుడే మనకి లైట్ అయితే బాగా పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తుంది. సో గైస్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో నేను ఎక్కువ మాట్లాడను అనమాట, ఎందుకంటే ఇప్పుడే వీడియో చాలా లెంత్ అయిపోయింది. సో జస్ట్ చూడండి, మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో గైస్ ఫైనలీ కంప్లీట్ అయితే చేశానమాట. దీనికి ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి కూడా మైక్రో USB పోర్ట్ అయితే ఫిక్స్ చేశాను అండ్ కింద స్విచ్ కూడా ఫిక్స్ చేశాను.
సో గైస్ ఒకసారి ఆన్ చేస్తాను, మీరే చూడండి. సో గైస్ ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా నేనేం తయారు చేస్తానో. సో గైస్ మీరు చూడండి, బోర్డులో ఎలాంటి కనెక్షన్ ఉన్నాయో క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. చూడడానికి చాలా బాగుంది కదా, అందుకే ఇలాంటి ఒక డిజైన్ లైట్ అయితే తయారు చేశాను మల్టీమీటర్లో. ఈ ఆల్ట్కి చాలు ఎక్కువైపోయింది. ఈ మాత్రం దానికి ఇంత షాక్ అవుతాడేంట్రా? ఇలాంటివి మా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి. నా గురించి చెప్పలేదా బాబుకి? ఆల్ రైట్ గైస్ 1K సబ్స్క్రైబ్ త్వరగా కంప్లీట్ చేయండి. మనం పార్ట్ 2 వీడియో చేసేద్దాం అండ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తున్నాం. ఓకే బాయ్.